Today we shall discuss about the differentiability of a function at any point x equals to c. So what is the goal of this lecture? So any function is given to you and this function is differentiable or not any point x equal to c. So how to determine it? Okay. So first we have to know the definition of the differentiability. So any function is given to how it is differentiable at the point x equals to c. তো আমরা যেটা আজকে আলোচনা করব যে একটা ফাংশন তোমাকে দেওয়া আছে সেই ফাংশনটা কি আদৌ ডিফারেন্সিয়েবল এবং ডিফারেন্সিয়েবল হতে গেলে কি শর্ত বা কি কন্ডিশন বা কিভাবে তুমি এটা দেখাবে সেই জায়গাটা আমরা আলোচনা করব। ওকে, সো লেট fx be a function, let fx is defined in a domain D. So let fx be defined in a domain D. At x equals to c be any point x equals to c be any point at x equals to c fx is differentiable if limit h tends to 0 f of c plus h minus fc by h at x equals to c fx is differentiable if limit h tends to 0 f of c plus h minus fc by h exist means তার মানে এর লিমিট এক্সিস্ট করবে। ওকে, f of c plus h minus fc by h tends to 0 provided this limit exists. Okay, লিখে দিই provided this limit exists, provided this limit exists। যদি এই লিমিটটা এক্সিস্ট না করে তাহলে আমরা কিন্তু ওই ফাংশনটা ওই পয়েন্টে at x equal to c ডিফারেন্সিয়েবল নয়। তো লিমিট এক্সিস্ট করা মানে কি, আমরা লিমিটের ডেফিনেশনে প্রিভিয়াস লেকচারে বারবার এমফাসাইজ করছি, লিমিট মানে কি কোনো একটা পার্টিকুলার পয়েন্টের ওই ফাংশনের লিমিট এক্সিস্ট করে যদি তার লেফট হ্যান্ড ওই পয়েন্টের লেফট হ্যান্ড লিমিট ভ্যালু অ্যান্ড রাইট হ্যান্ড লিমিট ভ্যালু বোথ আর ইকুয়াল অ্যান্ড গোজ টু কমন ভ্যালু। এখানে কিন্তু ফাংশনটা ডিফাইন না হলেও চলে, ওই পয়েন্টে তার রাইট হ্যান্ড লিমিট এক্সিস্ট করবে, লেফট হ্যান্ড লিমিট এক্সিস্ট করবে এবং লেফট হ্যান্ড লিমিট এবং রাইট হ্যান্ড লিমিটের ভ্যালুটা সেম হবে, তাহলে বলবো ওই ফাংশনের লিমিট এক্সিস্ট করছে। তো এটা একটা পার্টিকুলার ফাংশন, ধরে নাও লিমিট h টেন্ডস টু 0 fc প্লাস h মাইনাস fc বাই h, এটা লিমিট এক্সিস্ট করতে হবে। হোয়াট ডাজ ইট মিন? তার মানে কি এই h 0 প্লাস 0 পয়েন্টের রেসপেক্টে এর বাম হস্ত লিমিট এবং ডান হস্ত লিমিট সমান হতে হবে, বা আমি এটাকে লিখতে পারতাম দ্যাট ইজ লিমিট h টেন্ডস টু 0 প্লাস রাইট হ্যান্ড লিমিট f of c প্লাস h, রাইট হ্যান্ড লিমিট কি জিনিস, লেফট হ্যান্ড লিমিট কি জিনিস, অনেকবার এটাকে আমরা আলোচনা করেছি প্রিভিয়াস লেকচারে, মাইনাস fc বাই h and that's equals to limit h tends to 0 minus f of c plus h minus fc by h. That means this is notation by this is r f dash c l f dash c. এটা মানে কি, আমি যদি প্রথমে এই মিনিংটা না বলি, r f dash মানে লিমিট h tends to 0 plus f of c plus h minus fc by h and l f dash f of c plus h minus fc by h limit h tends to 0 minus left hand limit। তার মানে বাম হস্ত লিমিট এবং ডান হস্ত লিমিট এই পুরো এই ফাংশনটাকে নোটেট করছি f dash c। যদি সমান হয় তাহলে ফাংশন ইজ ডিফারেন্সিয়েবল at x equals to c। তো যেই সমান হয়ে গেল, এটা যদি লিমিটটা কি এক্সিস্ট করে, দ্যাটস ইকুয়ালস টু আমরা ক্লিয়ারলি বলতে পারি দিস ইজ notationally f dash c. That means that is fx is differentiable
x equals to c, and notationally we write f dash c equals to, এটাকে আমরা সিম্বলিক নোটেশন ddx of fx at x equals to c. Okay, this is called the differentiable. Sometimes this can be written as also f dash c equals to f dash c, that means ddx of fx. Okay, ddx of fx at the point c, x equals to c. Sometimes notationally we can write down here x tends to c fx minus fc by x minus c. এটাকেও আমাদের মাথায় রাখতে হবে। f dash c মানে কি, লিমিট x tends to c fx minus fc by x minus c. x tends to c, limit x tends to c fx minus fc, okay, fx minus fc by x minus c. বা সিম্পলি আমি যদি বলতাম যে f dash x, তার মানে ইন জেনারেল ddx of fx, এটাকে যদি আমি লিখতে চাইতাম তাহলে লিমিট x tends to h tends to 0 f of x plus h minus fx by h. মেইনলি এই ফাংশনাল ভ্যালুটা থেকে এইটা বিয়োগ সাবট্রাক্ট করলে নিচে কিন্তু h কোয়ান্টিটিটা আসে, এটা মাথায় রাখবে। দেখো ঠিক fx minus c fc by x minus c, x plus h minus x, that is h, that is the f dash x বা derivative. Sometimes we say that if y equals to fx, then f dash x equals to, you can write down also, that is ddx of fx, we have already said, that is f dash x, that is dy dx also. So different type of notation, don't be confused, মানে all are same, মানে বেসিক্যালি সমস্ত কিছুই একই জিনিস, কিন্তু তুমি যেন মানে কখন আমরা প্রবলেমের ক্ষেত্রে কোন ফর্মুলাটা ব্যবহার করব, ইন জেনারেল যে ফর্মুলাটা আমরা মনে রাখার চেষ্টা করব, এটা একটা ফর্মুলা যে f dash c equals to limit x tends to c fx minus fc by x minus c, অথবা f dash x at the point, এখানে কোনো পার্টিকুলার পয়েন্ট বলে দেওয়া হয়নি, জাস্ট বলা হয়েছে x, জাস্ট যদি এটাকে বলা হতো f dash c, just replacing x by c, you will get the same result, limit h tends to 0 f of c plus h minus fc by h. Sometimes it is called derivative of fx at x equals to c, বা যদি তুমি c পয়েন্টটাকে আরবিট্রারিনেস ধরতে চাও তাহলে f dash x মানে ডেরিভেটিভ অফ fx, মানে ddx of fx বা dy dx, সেটাও আমি এখানে লিখে দিয়েছি যাতে তোমাদের মধ্যে কোনো কনফিউশন না হয়। ওকে, তো x tends to, তাহলে এই ডেফিনেশনটা কিন্তু অনেক জায়গায় কাজে লাগবে, আমি এটাকে স্টার চিহ্ন বা বারবার এটাকে করছি, এই ডেফিনেশনটা আমাকে প্রবলেম সলভ করতে কাজে লাগবে, এই ডেফিনেশনটাও আমাকে অল আর ইকুইভ্যালেন্ট রেজাল্ট। ওকে, তো তাহলে একটা ফাংশন ইজ গিভেন টু ইউ, তাহলে সেই ফাংশনটা আদৌ ডিফারেন্সিয়েবল কি ডিফারেন্সিয়েবল নয় সেটা আমাদের চেক করতে হবে ফার্স্ট। এখানে একটা রেজাল্ট আমি রিমাইন্ডার হিসেবে দিই, স্টার মার্ক করে রাখো, যে এভরি ডিফারেন্সিয়েবল ফাংশন অলওয়েজ কন্টিনিউয়াস। এটাকে তোমরা থিওরেম হিসেবে রাখতে পারো বা এটাকে মাথার মধ্যে গেঁথে নাও, কোনো একটা ফাংশন যদি ডিফারেন্সিয়েবল হয়, it must be continuous. Okay, so if a function fx is differentiable, if a function fx is differentiable at x equals to c, if a function fx is differentiable at x equals to c, then it is also continuous at x equals to c. Then fx is also continuous at x equals to c. তার মানে কি ডিফারেন্সিবিলিটি ইমপ্লাই করবে কি কন্টিনিউটি, বাট কনভার্স ইজ ট্রু।
মানে একটা ফাংশন যদি কন্টিনিউয়াস হয় তাহলে কি অলওয়েজ ডিফারেন্সিয়েবল হবে? এখানে কিন্তু আনসার বিগ কোশ্চেন। ওকে, তো সেই ধরনের এক্সাম্পল নিয়ে আসবো যে একটা ফাংশন ডিফারেন্সিয়েবল মানেই কন্টিনিউয়াস, এই থিওরেম স্টেট করছে। কিন্তু কন্টিনিউয়াস হলেই কি ডিফারেন্সিয়েবল? তুমি ধরো একটা সিঁড়ি বের হচ্ছো, আমরা প্রথমে কি শিখলাম? লিমিট। লিমিটের মধ্যে পার্থক্যটা কি ছিল? লিমিটটা ছিল যে কোনো একটা পয়েন্টে তার লেফট হ্যান্ড বামহস্ত লিমিট বা বামহস্ত সীমা বা লেফট হ্যান্ড লিমিট অ্যান্ড রাইট হ্যান্ড লিমিট যদি একটা কমন পার্টিকুলার ভ্যালুর দিকে যায় এবং তারা যদি সমান হয়, ইকুয়াল হয়, তাহলে তার লিমিট এক্সিস্ট করছে এবং ওই পয়েন্টে ওর লিমিট ভ্যালুটা ওটা। কিন্তু এখানে পার্টিকুলার ওই পয়েন্টে ফাংশনটা ডিফাইন্ড না হলেও চলবে, এক্সিস্ট নাও করতে পারে। ওকে, কন্টিনিউটি কি বললো? কন্টিনিউটি একটা স্টেপ আরও যুক্ত হলো। কি হলো? যে ফাংশনটা লেফট হ্যান্ড লিমিট এবং রাইট হ্যান্ড লিমিট এটা তো এক্সিস্ট করতেই হবে এবং ওই পয়েন্টে ফাংশনটা ডিফাইন হতে হবে বা এক্সিস্ট করতেই হবে, আদারওয়াইজ কন্টিনিউটির কোনো কোশ্চেন হয় না। তাহলে লিমিটে কি? ওই পয়েন্টে এক্সিস্ট বা ডিফাইন না হলেও চলতো, বাট কন্টিনিউটির ক্ষেত্রে ওই পয়েন্টে ফাংশনটা ডিফাইন হতে হবে। মানে অ্যাট দ্য পয়েন্ট এক্স ইকুয়ালস টু সি, এফ সি মাস্ট বি ডিফাইন্ড। তার মানে ইনফাইনাইট ভ্যালু হতে পারে না বা আনডিফাইন্ড 0/0 ফর্ম হতে পারে না, এবং লেফট হ্যান্ড লিমিট এবং রাইট হ্যান্ড লিমিট দুটোই ওই এফ সির সঙ্গে সমান হতে হবে, তাহলে ফাংশনটা কন্টিনিউয়াস। এটা তাহলে কি আরেকটা সিঁড়িতে উঠলে তুমি উপরে উঠছো আস্তে আস্তে। এবার আমরা দেখব ডিফারেন্সিবিলিটি। ডিফারেন্সিবিলিটি মানে কি? তাহলে একটা ফাংশন, একটা এফ এক্স ইজ ডিফারেন্সিবল অ্যাট এক্স ইকুয়ালস টু সি ইফ দ্য লেফট ফাংশনটা যে কন্ডিশন আছে লিমিট h টেন্স টু 0 এফ অফ সি প্লাস এইচ মাইনাস এফ সি বাই এইচ এক্সিস্ট, এই লিমিটটাকে এক্সিস্ট করতে হবে। তার মানে কি? লেফট হ্যান্ড লিমিট রাইট হ্যান্ড লিমিট সমান হতে হবে। তার মানে সেটাকেই আমরা একটু আগে শিখলাম, আর এফ ড্যাশ সি আর এল এফ ড্যাশ সি দুটো সমান হতে হবে। তো দেখো, এই যে তখন ডিফারেন্সিবিলিটি হচ্ছে, তার মানে কি? তুমি কন্টিনিউটির সিঁড়িটা পার করে ডিফারেন্সিবিলিটির সিঁড়িতে চলে এসো। যেই তুমি উপরের সিঁড়িতে থাকবে তখন কিন্তু তোমাকে নিচের সিঁড়িগুলো পেরিয়েই আসতে হয়েছে, তাই না? লিমিট এক্সিস্ট করতে হয়েছে, কন্টিনিউটি এক্সিস্ট করতে হয়েছে। কিন্তু তুমি কন্টিনিউটিতে থাকা মানেই ওই ফাংশনটা যে ডিফারেন্সিবল হবে সেটা তুমি বলতে পারছো না, বা লিমিট এক্সিস্ট করা মানেই ওই ফাংশনটা কন্টিনিউটি থাকবে সেটাও তুমি বলতে পারছো না। বা নিচে থাকলে তুমি উপরটা বলতে পারো না, কিন্তু উপরে থাকলে বলতে পারো কি? নিচের সিঁড়িটা তুমি অতিক্রম করে এসছো। তাহলে ফাংশনটা ডিফারেন্সিবল মানে অটোমেটিক্যালি ফাংশনের কন্টিনিউটি ওই পয়েন্টে এক্সিস্ট করছে এবং কন্টিনিউয়াস, এবং ওই পয়েন্টের লিমিটও এক্সিস্ট করছে। ক্লিয়ার? তাহলে একটা ডিফারেন্সিবল ফাংশন অলওয়েজ কন্টিনিউয়াস, বাট একটা কন্টিনিউয়াস ফাংশন ইজ নট ডিফারেন্সিবল। আমরা যেগুলো প্রবলেম সলভ করবো সেখানে একটা প্রবলেম দেখাবো যে ফাংশনটা কন্টিনিউয়াস বাট নট ডিফারেন্সিবল, কিন্তু আবার একটা প্রবলেম দেখাবো ডিফারেন্সিবল মানে তার ফাংশনটা অটোমেটিক্যালি কন্টিনিউয়াস। ওকে, তো সেই থিওরেমটা বলছে ইফ এ ফাংশন এফ এক্স ইজ ডিফারেন্সিবল অ্যাট এক্স ইকুয়ালস টু সি দেন এফ এক্স ইজ অলসো কন্টিনিউয়াস অ্যাট এক্স ইকুয়াল টু সি। তাহলে ডিফারেন্সিবিলিটি যদি ছোট্ট করে হ্যাশট্যাগ দিয়ে লেখো, ডিফারেন্সিবিলিটি ইমপ্লাই করবে কন্টিনিউটি, বাট কন্টিনিউটি ডাজ নট ইমপ্লাই, এই ডাজ নট ইমপ্লাইটাকে আমি এই কেটে দিলাম, ইমপ্লাই কন্টিনিউটি ডাজ নট ইমপ্লাই ডিফারেন্সিবিলিটি। ঠিক আছে, ওই একই বললাম, তুমি উপরের ধাপে থাকলে কারণ নিচের ধাপগুলো তুমি অতিক্রম করে এসছো, কিন্তু নিচের ধাপে থাকা মানেই তো উপরের ধাপটা ক্লিয়ার নয়, মানে তুমি যে উপরের ধাপে উঠতে পারবে সেই সময় তোমার পা ভেঙে যেতেও পারে। ওকে, ক্লিয়ার? তো এখন নেক্সট আমরা যেটা আসবো যে একটা ফাংশন ডিফারেন্সিবল হতে গেলে তোমাকে যদি একটা প্রবলেম দেয়, সেই প্রবলেমটা তোমাকে সলভ করতে বলো যে ফাংশনটা ডিফারেন্সিবল কিনা চেক করো, তাহলে তুমি কি কি চেক করবে? এটা তো আমি যদি স্কিমটা না জানি তাহলে তো আমি প্রবলেমটাই সলভ করতে পারবো না। তাহলে আমরা এই স্কিমটা শিখি, প্রোটোকলটা শিখি। ওকে, কন্ডিশন ফর ডিফারেন্সিবিলিটি ইরেজ করে দিই, আশা করি তোমরা লিখে ফেলেছো। Condition for differentiability. If fx, যদি fx differentiable, fx is differentiable
x equals to c in a domain D if fx is differentiable at x equals to c in a domain D, then number 1, fx be continuous at x equals to c. এটা বাধ্যতামূলক। তাহলে কন্টিনিউটি মানে কি, লিমিট x টেন্ডস টু c টেন্ডস টু 0 প্লাস fx limit x tends to c plus fx, x tends to c minus fx and fc, বা আমরা বলতে পারি f of c plus f of c minus f of c এই তিনটে সমান হতে হবে। দ্যাট ইজ তাহলে ওই পয়েন্টে লেফট হ্যান্ড লিমিট, রাইট হ্যান্ড লিমিট এবং ওই পয়েন্টে ফাংশনাল ভ্যালু সেম হতে হবে। এটা ফার্স্ট তোমাকে আগে ক্লিয়ার করতে হবে, এটাকে স্যাটিসফাই করতে হবে। নাম্বার 2, লিমিট অফ, এটাকে আমরা f ড্যাশ c বলতে পারি, f ড্যাশ c বা লিমিট h টেন্ডস টু 0 f of c plus h minus fc by h এক্সিস্ট করতে হবে। তার মানে কি, এটাকে আমি বলছি r f dash c রাইট হ্যান্ড লিমিট and l f dash c, বা তুমি বলতে পারো লিমিট h tends to 0 plus f of c plus h by definition minus fc by h equals to limit h tends to 0 minus f of c plus h minus fc by ক্লিয়ার? তার মানে তোমাকে দেখাতে হবে এই দুটো সমান, এটাও একটা কন্ডিশন। বা ইন জেনারেল তুমি যদি মনে করো না এটাকে অল কন্ডিশন আর ইকুইভ্যালেন্ট টু আমি এটাকে একটা বক্সের মধ্যে রাখছি, আদারওয়াইজ তুমি এইভাবে বলতে পারো লিমিট f dash c বা লিমিট x tends to c fx minus fc by x minus c exist। আইদার এই দুটো কন্ডিশন বা ইকুইভ্যালেন্ট এটার এই কন্ডিশনটা, এটা যদি হোল্ড করে তাহলে ফাংশনটা ডিফারেন্সিয়েবল অ্যাট x ইকুয়ালস টু c। তো এটা আমরা মাথায় রাখবো বারবার, বা অ্যাট f ড্যাশ x এক্সিস্ট করতে হবে। তো আমরা কিছু প্রবলেম সলভ করলে আরো একটু ভালোভাবে আমরা ক্লিয়ার করতে পারবো। ওকে, তো আমরা একটা প্রবলেম নিই, ইরেজ করে দিই। ওকে, ক্লিয়ার? Prove that fx equals to sin pi mod x, sin pi mod x, একটা ব্র্যাকেট দিই তাহলে তোমার কাছে আরো ভিজিবিলিটি হবে, ক্লিয়ার। is continuous at x equals to 0, is continuous at x equals to 0 but not differentiable at x equals to 0। কি বলছে, তোমাকে দেখাতে হবে, প্রমাণ করতে হবে sin pi into mod x, sin pi x, pi mod x, এটা continuous at the point x equals to 0 and is not differentiable। ওকে, তো এক এক করে আমি প্রত্যেকটা কন্টিনিউটি চেক। ওকে, at x equals to 0 ফার্স্ট আমরা উই রিডিফাইন দ্য ফাংশন, যেহেতু মড আছে সেজন্য আমাকে ফাংশনটা ডিফাইন করতে হবে। fx equals to sin pi, আচ্ছা ফার্স্ট এটা লিখি নইলে pi mod x। তো mod x এর আমরা ডেফিনিশন জানি, তো sin pi x when x greater than equal to 0, sin pi minus x, okay, pi into minus x, that is minus pi x when x is negative, right?
তাহলে বেসিক্যালি ফাংশনটা রিডিউস করলো, আমি যদি ছোট্ট করে লিখে ফেলি sin pi x when x greater than equal to 0 and minus, because sin of minus theta is minus sin theta, so minus sin pi x when x strictly less than 0. Now we check the continuity. So check the continuity at x equals to 0. At x equals to 0. So right hand limit, we can say that f of 0 plus, that is limit x tends to 0 plus fx. Okay, x tends to 0 plus, তাহলে এখানে আমার x tends to 0 মানে পজিটিভের জন্য কি ভ্যালু আছে sin x, তো আমি এখানে 0 বসিয়ে দেব sin pi x. So sin pi x, that is sin 0, that is 0. f of 0 at the point x equals to 0, তাহলে 0 তো ইকুয়াল টু কেস আছে, তাহলে এই ভ্যালুটাই নেবে sin pi into 0, that is sin 0, that is also 0. f of 0 minus, so limit x tends to 0 minus fx, so function takes limit x tends to 0 minus of sin pi x. Why? যখন x নেগেটিভ হবে তখন তো এই ভ্যালুটা নেবে, তাহলে মাইনাস সাইন, এখন x equal to 0 পুট করলে that is also 0. Therefore f of 0 plus, f of 0 and f of 0 minus all are equal. You can 0 minus and 0, all the values are same, সেটা equal to 0 পেলাম. Okay, 0. So hence fx is continuous, fx equals to, I am given that sin pi mod x is continuous at x equals to 0. Clear? So another question, যে f dash 0 বার করতে হবে, মানে ফাংশনটা ডিফারেন্সিয়েবল, চেক দ্য ডিফারেন্সিবিলিটি at x equals to 0. Check the differentiability at x equals to 0. 0 পয়েন্টে ডিফারেন্সিবিলিটি। তো ফার্স্ট ডিফারেন্সিবিলিটি দেখার কন্ডিশনটা কি, আমরা লেফট হ্যান্ড লিমিট রাইট হ্যান্ড লিমিট ক্যালকুলেট করেছিলাম। তো আর এফ ড্যাশ 0 মানে রাইট হ্যান্ড লিমিট, সেটা কি লিমিট h টেন্ডস টু 0, limit h tends to 0, ওকে, limit h tends to 0, বা আমি অন্যভাবে বলতে পারি, যেটা বলতে পারি লিমিট r f dash 0, এটাকে ডিফাইন করতে পারি লিমিট x tends to 0 plus fx minus f0 by x minus 0. ঠিক যেমন ডেফিনিশনটা যদি আরেকবার রিক্যাপ করো, limit x tends to I think it is visible, f dash c, that is limit x tends to c fx minus fc by x minus c. এটা মানে কি লেফট হ্যান্ড লিমিট রাইট হ্যান্ড লিমিট দুটোই এক্সিস্ট করতে হতো। বেসিক্যালি এটা it does mean limit x tends to c plus fx minus fc by x minus c equals to limit x tends to c minus fx minus fc by x minus c. এই ডেফিনিশনটা আমরা ব্যবহার করব। তো লিমিট x tends to, এখানে c equals to 0, so limit x tends to 0 plus fx minus f0 by x minus 0, so fx minus, এবার আমি কি বলেছিলাম 0 প্লাস তোমাকে কি আইডেন্টিফাই করবে ফাংশনটা কোথায় আছে, তো পজিটিভ কোয়ান্টিটির জন্য sin pi x, so limit x tends to 0 হয়ে গেল, কারণ এই 0 প্লাসটা তোমাকে চুজ করবে কোন ফাংশনটা নেবে, that is sin pi x, and of course f0 the value is x equal to 0, the value x equal to 0 পুট করলে that is 0, আচ্ছা 0 বসিয়ে দিই f0,
by x. So limit x tends to 0, sin pi x by pi x into pi. Right? Clear? So sin pi x equal to z বসিয়ে দিই, put pi x equals to z, pi x equals to z, put, and x tends to 0, z tends to 0 also. So limit z tends to 0, sin z by z into pi. So the value is 1 into pi. So pi. Clear? Okay. And what is my LF dash 0? তাহলে RF dash 0 কত পেলাম? pi. Okay. LF dash 0, limit x tends to 0 minus fx minus f0 by x minus 0. Okay. Now put fx, x টা যেহেতু নেগেটিভ যখন মানে 0 থেকে কম তাহলে minus sin pi x. Okay, so minus sin pi x, limit x tends to 0. এখন তাহলে 0 minus টাকে শুধু 0 হয়ে যাবে, minus sin pi x by x. Then in the similar fashion you will get একটা minus চলে আসবে, sin minus limit x tends to 0, minus টা বাইরে চলে আসলো, limit x tends to 0, sin pi x by pi x into pi, and the similar fashion this value is 1, so that is minus pi. Minus pi. So RF dash 0 equals to pi and LF dash 0 equals to minus pi. That means they are not equal. Hence, therefore, RF dash 0 not equal to LF dash 0. RF dash 0 not equal to LF dash 0. তাহলে ক্লিয়ারলি আমরা কি বলবো? What conclusion we draw? Just আমি আনসারটা লিখছি এখানে, যেহেতু এই পাশে ফাংশনটা লিখে ফেলেছি। Therefore, fx is not differentiable at x equals to 0. I think it is clear to you. আমরা যে স্টেটমেন্টটা করেছিলাম, continuity does not imply differentiability, but differentiability imply continuity. তো এটা রিভার্স পার্টটা, যে continuity does not imply ফাংশনটা continuous but not differentiable at x equals to 0. আমরা আরেকটা প্রবলেম আলোচনা করি, তাহলে আরেকটু ক্লিয়ার হবে। ইরেজ করে দিই এই পার্টটা। ওকে, I think you have already copied. Erase it. If problem number 2, if fx equals to x sin 1 by x, one by x sin x square, 1 by x into sin x square, 1 by x into sin x square. When x not equal to 0 and 1 when x equals to 0. 1 or 0. Sorry, this value is 0. Show that, if this, then show that fx is differentiable at x equals to 0. তো ফার্স্ট কি করব, তাহলে আমাকে কতগুলো কন্ডিশন হোল্ড করাতে হবে? তোমার মনে হতে পারে যে তাহলে আমাকে অনেকগুলো কন্ডিশন হোল্ড করাতে হবে। কেন? ওয়াই? যে ফাংশনটা যদি ডিফারেন্সিয়েবল হয় তাহলে ইট মাস্ট বি কন্টিনিউয়াস, ইট মাস্ট বি ডিফারেন্সিয়েবল, দ্যাট মিন্স এট দ্য পয়েন্ট x ইকুয়াল টু 0 rf dash 0 and lf dash 0 সেম। তো আমি যদি ফার্স্টে ডিফারেন্সিয়েবিলিটি চেক করি এবং সেটার ভ্যালু যদি এক্সিস্ট করে, তাহলে ওই থিওরেম দিয়ে বলতে পারবো ইট মাস্ট বি কন্টিনিউয়াস। তাহলে আমাকে আর কন্টিনিউটি আলাদাভাবে চেক করতে হবে না, তো জাস্ট আমি ডিফারেন্সিয়েবিলিটিটা চেক করবো। সো ওকে, so at x equals to 0, rf dash 0
বা লিমিট x টেন্ডস টু 0, এটাকেই আমি পুরো ফর্মে বলবো fx মাইনাস f0 f dash 0 ইকুয়ালস টু মাইনাস f0 বাই x মাইনাস 0। এই লিমিটটা যদি এক্সিস্ট করে যায়, একটা পার্টিকুলার কমন ভ্যালুর দিকে যায়, তাহলে অফকোর্স আলাদা করে লেফট হ্যান্ড লিমিট এবং রাইট হ্যান্ড লিমিট বার করতে হবে না। দেখো কিছু কিছু প্রবলেমে যে সবসময় বার করতে হবে তা না, নট ইকুয়াল টু 0 যেই কেসটা থাকবে, যদি মড ফাংশন থাকে তাহলে তোমাকে পজিটিভ নেগেটিভ করতে হতো। যেই নট ইকুয়াল টু করবে তখন সবচেয়ে বেস্ট সুটেবল ফর্মুলা হচ্ছে এটা, এটাকে ব্যবহার করবে। তো f dash 0 equal to x tends to 0 fx minus f0 limit x tends to 0. So limit x tends to 0, what is my fx? Fx equals to when x not equal to 0 tends to 0 মানে x টা 0 তে যাচ্ছে না, মানে 0 এর পজিটিভ ভ্যালু এবং নেগেটিভ ভ্যালুর জন্য এটা সত্য। at x equals to 0 the functional value, so that is 1 by x sin x square minus f0, f0 ভ্যালু কত দেওয়া আছে 0 by x minus 0, that is x. So limit x tends to 0, 1 by x sin x square by x. So clearly limit x tends to 0, sin x square by x square. So now put x square equals to z, and x tends to 0, z tends to also 0, and if x tends to 0 then you can easily say x square tends to 0. So if we put x square equals to z, so this is sin z by z, and we know according to the limit formula, limit z tends to 0 sin z by z, that's equals to 1. So f dash 0 equals to 1 and exist, 1 and exist. Hence fx is differentiable at x equals to 0. Okay, so আমরা next part, in the next part we also solve some problems, important problems about differentiability. এই পর্বে আমরা এখানে শেষ করলাম। ওকে, থ্যাংক ইউ।